Nairobi are direct beneficiaries. We appreciate your efforts in going out and uniting this country for the unity and prosperity of this country. One of the leaders that you have been mentoring is a great young man from Keharo constituency, the leader of the budget committee in parliament. Tafadhali mkaribisheni rafiki yangu Mheshimiwa Samson Ndende Nyoro. Karibu tena Dagoretti, na sio mara yako ya kwanza hapa kanisani. Karibu. Asante sana ndugu yangu KJ. His Excellency the President of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto, our Bishop Dr. Ken Kamau, na Wakristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Rais wetu, saa zingine tukiwa na wewe tunakuwa wachache kwa maneno, kwa sababu sisi tunakuja tu to prepare the way. But I want to say that today I am a very blessed person. For me to have come to this church today, mimi naona ni kama hata kuleta rais ni Mungu alifanya hiyo jia nishiriki na nyinyi siku ya leo. And I want to laud the quality of praise and worship that I have seen in this church. To be honest, leo nimekumbuka nikiwa CU High School na University, wakati tulikuwa tunaomba zaidi, kwa sababu the kind of quality and worship tumeshiriki nayo, it is touching the core of the heart. So to our teams who have led us, asanteni sana. You already did a lot of preaching before even the bishop came to conclude. Na mimi ningetaka niwatakie kila laheri hii kanisa. Nikikaa hapa chini sijaona hii kanisa hii ambayo tuko hapa siku ya leo peke yake. I have also seen expansion of this revival church. And not just in terms of preaching. Mimi nimeona hata hii kanisa, nimeona pale kuna Look Up TV. I have seen even more. Bishop, I am sure you have capacity kulingana na ile favor Mungu amekupea of even establishing education institutions. As you are preaching here, mimi nikikuangalia nimeona mtu kama Bishop Oyedepo akipreach hapa. Ile maneno Mungu amemjalia akafanya pale Nigeria, nimeona pia wewe Mungu amekupea kibali ya kupeleka hii kanisa na ministry mbele. Ningetaka nitoe shukrani zangu za roho kwa wanadagoretti wote kwa kuchagua rais wetu. Tulikuja hapa siku mingi tukiomba kura, na unajua vile tumepokea sermon ya siku ya leo. Adui walikuwa wengi na adui walikuwa na nguvu mingi, lakini sisi kuwa hapa siku ya leo tukileta rais wetu akiwa rais, mimi naona ya kwamba ile sermon tumepata siku ya leo, we have a walking testimony in the name of our president. Na pia nawashukuru sana wanadagoretti. Unajua pale bunge tukienda, kwa sababu bunge ni kubwa sana, pia tuko na mirengo yetu na tuko na watu ambao roho zinaigiana. Na mimi kama niko na rafiki pale bunge ni huyu Mheshimiwa KJ. Mimi nataka niwashukuru sana kwa kuchagua KJ, lakini mimi pia natoa onyo kidogo. Huyu KJ ni mwanakamati na chairman wa ICT yote ya Kenya pale bunge. Lakini mimi nataka nitume bishop. Ukiongea na KJ, unajua mimi nasaidia rais wetu kama chairman wa budget pale bunge. Uambie KJ aache kuja ananyakua budget yote ya nchi alete Dagoretti South. KJ iko other 289 constituencies. Tafadhali wacha kuchukua yote unaleta hapa, kwa sababu wanakujanga juu yeye ni rafiki. Tukiongea anataja barabara, tukiongea ananiambia rais hata hii amepitisha. I want to tell you, you have a very hardworking MP ambaye anawatetea,
na anawaletea maendeleo. Ya mwisho, rais wetu, mimi nashukuru Mungu nimepata nafasi ya kufanya kazi kwa karibu sana na wewe. And there are several things that I have seen working closely with you. One is that the destinies of nations are not predicated on wishes. The deliberate decisions of a leader are the ones that define where a country goes and the future of a country. Na pia hiyo nikiangalia, nikisoma na wewe, I have also seen that the countries we try to emulate, including a country like China, it never grew by wishful thinking of the leader. It grew by the deliberate policies, and especially of Deng Xiaoping from 1978, where he opened up China and came up with new policies. A country like South Korea also never grew on wish lists. It grew by deliberate policies of General Park, where he wanted to grow the economy of South Korea in what is called an export-led economy. And in fact, he established a committee to enhance the exports of South Korea, and in all the 19 years he was the leader of South Korea, he never missed any of the monthly meetings of that committee. Mr. President, when we took over, we had long meetings, including with the majority leader and our treasury. And the truth of the matter is that Kenya was in red. Kenya was in a cliff. Lakini wewe ukatueleza, hata tukiendelea kulalamika, hatujisaidii. Ukatuambia tukuje shati na tuingie kwa kazi. And out of that, Mr. President, and your wise, deliberate policies, Kenya is now not on the cliff again. You have been able to stabilize our economy. Mr. President, actually in this year of 2023, beyond the other problems we have in the economy, Kenya was actually the 29th fastest growing economy in the world. Mr. President, you have been able to work around our debt. You are no longer under distress. We are now able to fulfill our obligations, and we are almost taking off. Mr. President, when we took over, inflation was very high. You have been able to stabilize our inflation actually within our limit. We have set a limit of 7.5, 2.5 to 7.5. We are already below that because of deliberate policies. Mr. President, also, you told us that for a country to grow, we have to focus not on consumption, not on consumption, but on production. And you never stopped there. You actually walked the talk. That is why in all the spheres of production, you have been able to incentivize primary production by way of fertilizer, by way of mining, will be coming up very strongly, by way of forestry, by way of fisheries. Also in the industry, you are doing deliberate decisions and policies around industry, around aggregation parks, around industrial parks, around enhancing our EPZs. These are deliberate policies you are putting in place. Also in the tertiary level of production, Mr. President, you have invested a lot of money in IT and also other areas around tertiary production. But also, you told us that to build a cohesive economy, beyond growing the economy, we have to build an egalitarian society, an equal society. And that is why you are investing money in the healthcare, because these are shared services. You are also investing a lot of money in education, so that even as we grow the economy, we continue to bring all the hearts and all the brains of the Kenyan youth into building our country. Mr. President, mimi ni kijana, lakini nikikaa chini, nikisoma uchumi mingi za ulimwengu, I am certain in the next few years, Kenya will be a great economy. Na rais ukanyagia hapo, sisi tuko nyuma yako. Wewe uendelee kujenga nchi yetu kwa sababu tunaona mwangaza pale mbele. Na kwa Wakenya wote, saa zingine when we are doing this kind of things, saa zingine kuna instability. It is common and normal, just to remind us that we have some work to do. Kwa hiyo instability ambayo inaweza kuja, tukaze mishipi. Kwa sababu mimi naona kama rais angekuwa mtu wa kujipenda, akuwe mtu tu ya kutaka kupigiwa makofi, angeingia kiti, aseme weka subsidy kwa mafuta,
ataweka subsidy kwa unga na tuendelee kukopa, lakini within no time Kenya would collapse. Lakini kwa sababu rais hajipendi, anataka Kenya ambayo iko na msingi, amesema hata daganya wa Kenya, tuweke msingi dhabiti, na hiyo msingi ndio itapeleka Kenya mbele. Kwa hayo mengi, asanteni sana. May God bless you. Ladies and gentlemen, if you do not know, that is a young gentleman who is tasked with the responsibility of planning the Kenya national budget. Pale bungeni, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, mpigieni makofi. Your Excellency, I want to bring right now the